this preventive health care in the sense we have to concentrate more on what? The functional foods and nutraceuticals. Because the food which is a major part of our life. So adu moolamave we can just get treated in the sense, why should we go for all these hospitals? OPD thevilla. Correct? So the same way, so the consumers, so avanga dhaan nammaloda target. Yarukku enna venum, because neengle you can assume yourself, okay, I am the consumer here, what am I in need of it? So one is growing health consciousness, adutha preference of natural products, innoru mantra one vandirukku ulla enna organic. So the same way, based on the adu per enna lemon honey kudinga amava illaya. So தூங்கி எந்திரிக்கிறது எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னார் அப்படிதான். தூங்கி எந்திரிக்கிறதுல இருந்து தூங்க போற வரைக்கும் just introduce this kind of practices in your life so that you will never get any disease in future or something. ஆனா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு அதை ஃபாலோ பண்றது. So இது மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணாலே, so what will happen? So advancements in the phytochemical research, it's happening now. Advances in phytochemical, because the plants, medicinal plants, what you're supposed to use, like we have to just get the phytochemicals out of it, it should be incorporated into the food, and the food, and the functional food or nutraceuticals appay solely regulatory issues cover panni, then it has to go for the commercialization, right? So the same way, so that is the advancements in phytochemical research, trends in consumer preferences for functional, and adutha collaborative research with the food. And yana naanga or food scientist ah irupom, you are the topmost scientist with these herbs and the medicinal plants and all. So we have to collaborate ourselves to go for the new product development. Amava? Pannalama pannakudada? So, and the robe enna pannudhu pathingala? So that's why ungaloda tradition we are not going to touch at all. We are going to secure your tradition without spoiling that, and we have to go for modernized food stuff. So that is our intention of implementing all these concepts. That is the blend of time-honored recipes and the innovative methods has unlocked the new possibilities of preserving heritage and enhancing flavors. So, can you guess what are the first steps that we have to do it for the new product development? யாரெல்லாம் ரிசர்ச் ஃபுட்டில் பண்ண போகிறேன்னு கை தூக்குனது? ஐயோ இப்போ தூக்கவே மாட்டாங்க போலவே. சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு இன்டராக்ஷன். நீங்கள் யோசிச்சு சொல்றதுக்குள்ள நான் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன். ஓகே, யா ப்ளீஸ் டெல் மீ. Interested in food research? யாராவது அதை 10 பேர்ல யாராவது ஒருத்தராவது கை தூக்குங்கப்பா. கைஸ், இங்க யாரும் குச்சி வச்சுட்டு தப்பு கரெக்ட் இதெல்லாம் இல்லை. உங்களுக்கும் எதுவும் தெரியாது, எனக்கும் எதுவும் தெரியாது. இட்ஸ் ஓப்பன் ஃபோரம். யூ டெல் மீ. ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், ஒரு ஃபுட்டோட நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ண போறோம். வாட் மே பி த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்? வாய் திறக்க போறது இல்ல. அடப்பா, எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரொம்ப இதா இருக்கீங்களே. Implementing that. So what is called as this new food product development, guys? One is the process of creating, formulating and launching a new food product. Of course, it's the innovation is the key to stay competitive in the food industries. ஊர்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ மில்லட்ஸ்ன்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 50 இருக்கும், என்னென்னவோ நிறைய இருக்கு. ஸோ how are we going to compete with them? Based on nutritional value. ஆனால் இன்னொன்று தெரியுமா, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும், ஸோ வாட் எவர் த ரிசர்ச், ஈவன் வித் த கிளினிக்கல் ரிசர்ச் இஃப் யூ கோ, எங்களுக்கு அந்த டேட்டாலாம் எங்களுக்கு வேண்டவே வேணான்னு சொல்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட ஃபோர்மோஸ்ட் இன்டென்ஷன் என்னவா இருக்கும்? Sorry? Price. That is cost. எனக்கு சீப்பாக நான் வேலையை முடிக்கணும், பட் I'll be just earning more with that. So that's a business model, right? Investment வந்து எவ்வளோ கம்மியாக பண்ணிக்கணும், but I have to just go for what? Profit. So that is the intention of a businessman.
But the same way, நம்ம ஒரு ஹெல்த் கான்ஷியஸாக போகிறோம்னா நம்ம இதுலேருந்து நம்ம அப்படியே தள்ளி தான் வரணும். கரெக்டாக? அதனால தான் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஹெல்த்தி ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து which is not in the market, maybe that is very costly also. ஆனால் நம்ம வாங்குவோமா? சான்ஸே இல்லை. At least you people are accepting that. So what the trends and identifying the gaps in the market and competitor analysis. So you have to get the consumer feedback, industry trends and scientific research and technological advancements. இதுதான் உங்களுடைய ஒரு first step இருக்கும். So our second step, so once I just done everything, so you have to just go for the validation. Okay, இது work out ஆகுமா? இதெல்லாம் ஒரு R&D ஓட ஒரு வேலையா இருக்கும். கரெக்டா? So the checking the feasibilities, that is technical, financial and the regulatory things. ஏன்னா நம்ம edibility also plays a major role. நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு போய் ஃபுட்ல சேர்க்க முடியாது. So the regulatory things also we have to keep it in our mind whenever we are going for new product development. And here identifying the target customers. யாருக்கு? இப்போ disease oriented நீங்க வந்து டார்கெட் பண்ண போறீங்கன்னா you have to just think about that particular thing. So the target consumers based தான் நம்ம we have to go for the new product development. And conducting surveys, focus groups, experts reviews, concept testings, இது எல்லாமே we will be doing with this. The second step up. So what will be the third step? Once I done everything, so I have to just go for selecting the ingredients and the processing. This ellame trial and error la will be doing it in the lab. So once we do everything, so namakku oru prototype kadachidum. Purida now what I'm talking? So on the prototype தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we have to just go for sensory இதெல்லாமே பார்த்துட்டு okay this is good or bad, இந்த taste okay இல்ல after taste வருது, ரொம்ப புளிக்குது, இனிக்குது, whatever, that sensory analysis could be done based on that. And final, and the fourth step would be optimize the production. So I have just formulated அது வந்து ஒரு combination okay click ஆயிடுச்சு fine. So I have to go for standardization and optimization. So once it is done, I need to go for ensuring the food safety. Whether all the ingredients, what we are just adding with that, whether it is safe enough to consume or not, we have to plan for that. Then, how to test a new food product. One, conduct sensory panels, that is appearance, taste, aroma, texture. இதெல்லாம் பேச்சு ஒரு 9-point hedonic scale னு சொல்லுவோம். அதை வச்சுட்டு so we will analyze it. Okay, this is good. So overall acceptability எந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கோ we'll just go further with the development. And here, I mean, இது எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறம் improve the based on the preferences, some improvement to be done. Then we have to go for packaging. Third, how to prolong shelf life. இது எல்லாமே that is also one of the factor here in new product development. And scaling up. Once நான் வந்து எல்லாமே laboratory levelல பண்ணியிருப்பேன். Correcta? So I have to go for scaling up. அதோட proportionate எல்லாமே மாறும். So that is also matters. And bringing the product to the market. So அதுவும் முடிச்சாச்சு. Then how to successfully market the product. அது marketing இது எல்லாமே நம்மளோட வேலை கிடையாது. That is industry's purview. So நம்மளோட வேலை எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது? So the market survey கூட sometimes நம்ம பண்ண மாட்டோம். யாராவது பண்ணிட்டு வந்து ஓகே இதுதான் இங்கே டிமாண்ட்ல இருக்கு ப்ளீஸ் டூ அப்படின்ட்டாங்கன்னா we have to just start with the product formulation தான். So that is a prototype development. So based on that we have to go for all these steps, and finally the shelf life and the stability analysis வரைக்கும் even the clinical research also could be involved with that. With that our part will be done. So we have to go for technology transfer to some industries. The industry has to come forward to take the product things. Understand? So that is the concepts in new product development. So of course common challenges பாத்தீங்கன்னா high R&D cost, regulatory hurdles, changing the consumer preferences. எனக்கு இன்னைக்கு பிடிக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் நாளைக்கு பிடிக்காம போகும். ஸோ நம்பவே முடியாது அது. ஸோ சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கைஸ், இப்போ நீங்கள் டெய்லி பேசிஸில் நீங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கஷாயம்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ அதோட பவுடர் ஃபார்ம், அந்த பவுடர் ஃபார்ம்லாம் என்ன மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க? ஒரு மாடர்ன் ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் தே கேன் டூ ஃபார் இட். ஒன்று, so here the spray drying, freeze drying, இது எல்லாமே one of the modern food processing techniques we'll be using here frequently, because to make the product well, அதே மாதிரி packaging, so we have to go for the marketing things. And here the kashayam powders, இது ஒரு student கூட they raised the question, why can't we just have it in the tetra pack கஷாயமாவே? அதாவது அப்போ அதில் என்னென்னலாம் challenges இருக்கும்? இப்போ if I'm just going to keep it in a liquid form அப்படின்னா viable only for 3 hours. Then இன்னொன்று என்னென்னா ஷெல்ஃப் லைஃப். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொன்ன அதே கான்செப்ட் தான்.
what will happen to that kashayams? So it won't be efficient. But அது குடிச்சா ஏதாவது பாய்சனஸா ஏதாவது இருக்குமா? ஆகாது. ஆகும். So the thing is, அப்ப என்னோட கான்செப்ட் எங்க வரும்னா அதோட preservation strategy குள்ள வரலாம். So I have to add something into it to make it more stable. At least ஒரு வாரத்துக்கு இருக்கலாமா அப்படிங்கிறது என்னோட சேலஞ்சா இருக்கும். But to keep it in the fridge, அது ஒரு மாசத்துக்கு வரலாமா? புரியுதா? So these kind of researches that we have to also involve in this kind of products. அதே மாதிரி ready to drink Siddha beverages, because the medicinal herbs inclusive நம்ம herbs, RTD, that is ready to drink beverages we can create it. So இப்போ உங்களுக்கே தோணலாம் இப்போ வேற என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு it can be just consumed for some time, கொஞ்ச நாளைக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணலாம், ஒரு மாசம் வச்சுக்கலாம், 2 மாசம் வச்சுக்கலாம்ங்கற ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? So the same way we can create this ready to drink Siddha beverages also. அதேதான் அந்த actually பாத்தீங்கன்னா the herbs like tulsi, turmeric, ashwagandha, ginger, இந்த மாதிரி இதெல்லாமே வச்சுட்டு we can just create the RTD beverages. And the traditional snacks, எதனாலுமே நீங்க உங்களுக்கு அதுதான் actually say for an example உங்களோட லிட்ரேச்சர்ல கொடுத்திருக்கிற கான்செப்ட் அந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துட்டு கூட we can just create a recipe and we can go for commercialization. அதுக்கு என்னென்னலாம் ஒரு preservatives ஆட் பண்ணா nothing will harm அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட food research. Okay, so here this healthy alternatives, that is Siddha snacks like herbs infused granola bars, nut seed mixes, energy balls, இது எல்லாமே we can create based on these strategies. அதே மாதிரி based on the bodyயோட ஒரு doshas related, அதாவது வாதா பிதா கபா அப்படி நீங்க எல்லாம் படிக்கிறீங்க இல்லையா, அதை பேஸ் பண்ணி கூட we can formulate the foods for that particular person. So I can find out the person, okay, we can design the food for them. So that is really important for this kind of research. அதே மாதிரி energy bars I said. So some of the packaging technologies also, because these are all the modern food processing strategies which is there into the picture to go for the any kind of products, that is vacuum pack. Guys, how many of you are aware of this? FSSAI la vandu Ayurveda Ahara அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு regulatory bodies வந்து they have created by 2022 I guess. எத்தனை பேருக்கு தெரியுமா? ஆனா அதோட ஸ்கீம் பேர் வந்து ஆயுர்வேதா ஆஹாரா. அப்ப நம்ம சித்தாவை சேர்த்துக்கலாம்லாம் நீங்க யோசிக்காதீங்க. So meaning வந்து whatever the traditions it's been given, so we have to get that particular thing. அதுல இருக்கிற மாதிரியே the processing and the the food product development to be done. அதை authenticate பண்ணி commercialize பண்றது தான் அதோட intention of this thing. So the FSSAI has just introduced that. So towards Ayurveda Ahar. So this mainly focusing on safety and the quality and ingredient approval. So whatever the ingredients what we are supposed to add with that, so that we have to get the approval of it. And labeling guidelines also. இதெல்லாம் இருக்கணும், இருக்கக்கூடாது, இதெல்லாமே இருக்கு. Okay, so the same way அதுல பாத்தீங்கன்னா the transparent information about the product value. So அதுல nutrient composition also should be there. அதுல ஏதாவது allergen இருக்குன்னா that we have to mention there anything. So the labeling requirements also matters with this FSSAI guidelines. And the enforcement, இது எல்லாமே will just give the license for the commercialization of the products. So these are some of the permitted ingredients and formulations also, and they are regulating in these aspects. FSSAI is regulating in these aspects. One is herbal ingredients. FSSAI allows the use of a wide range of herbs. Ayurveda varkalam illa Siddha varkalam, anything it may be, but the botanicals in Ahar products. So that is one of the mandate things of FSSAI. And the second one is mineral ingredients. So certain Ayurveda or Siddha minerals and metal based ingredients also can be added into it. And the traditional formulations, we cannot even go out of the traditional things. So literature enna irukko, we have to do it. So that is one of the major factors here in this Ayurveda Ahara. And mainly they will concentrate more on good manufacturing practices, because the labs and all, it should be properly designed and done, because it's a food product. And contaminant testing, the FSSAI mandates to do it.
என்னென்ன contaminants அதில் present ஆயிருக்கு, என்ன லெவலில் present ஆயிருக்கு, இது எல்லாமே the report has to be created by them. இப்போ நீங்கள் ஒரு food product பண்ணிட்டீங்கன்னா we have to submit everything to FSSAI. So that அவங்களுடைய லேப்ல வந்து they will test everything and they will just prepare as a report. Whether it just matches with our report, then they will just go for this licensing. So here the stability studies, of course it's mandate. What is called as stability studies, guys? Stability studies now. So preservation la ஒரு முக்கியமானது இல்லையா ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடீஸ்ங்கிறது. இப்போ நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஜூஸ் நான் இன்னைக்கு போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு வாரம் கழிச்சு நீங்கள் சும்மா குடிச்சிருவீங்களா? ஏன் குடிக்க மாட்டீங்க? லவுடர் ப்ளீஸ். ஏன் குடிக்க மாட்டீங்களா? குடிச்சா என்ன ஆகும்? ஃபுட் பாய்சனிங். பிகாஸ் ஆஃப் வாட்? So the pathogens which is present. So microbial contaminations matters here, right? So you cannot just store some foods up in sona not stored da. Adu onnum panna mudiyadhu. So the same way we have to think about it, that the stability studies to be done predominantly. And the adverse event monitoring. So these are some of the quality control and the safety measures which should be done based on this. And this labeling and the packaging requirements of this FSSAI. One is nutritional info to be there, and whatever the ingredients you are adding. Whatever, okay, it should be also labeled, and the certification which marks the display on the ayurveda aharukku or logo pa create pannirukanga. So on the product vandu which contains any herbs or medicinal plants or something like that, it should be noticed on the label le adu varanum. Then the shelf life, adoda expiry, storage, idu evlo naalik pannala, refrigerate pannanuma once you open, indha mari instructions me kudukanum. The அது பேர் என்ன, சிகரெட் பேக்கெட்ஸ்லாம் அந்த குட்டியாக இருக்கும், அப்படியே கண்ணுக்கே தெரியாத மாதிரி. என்ன போட்டிருக்கோம்? சத்தமாக சொல்லுங்கப்பா. உடலுக்கு தீங்கானதா சம்திங் இல்லை, அது படிக்கவே முடியாதுல்ல. ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் எஃப்எஸ்எஸ் இதெல்லாம் போட முடியாது. ஸோ இட் ஷுட் பி readable. Okay, so all this labeling requirements is really important for this kind of things. And what are the research trends, guys? So this is really important, because those who are not interested in food research also, you people can just come forward to do this kind of research. அதாவது இப்போ நீங்கள் ஹெர்ப்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, உங்களோட whatever இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் இதெல்லாமே வெரி ஹீட் சென்சிட்டிவ் அந்த மாதிரி. ஸோ ஐ cannot just go further அப்படின்னா நான் thermal technologies have come into the picture. So you can use any kind of molecule, components present in the medicinal plants and all. And here high pressure processing, pulse electric fields, ultrasound assisted, and the mari high technical things also have come into the picture. And another thing is grain food processing, that is energy efficient, zero waste processing methods, or particularly fermentation technology. Even probiotics, prebiotics, in the mari research also it is there trendy. Another thing is alternative protein, guys. It is in current research. Alternative proteins, plant based proteins. புரியுதா? நம்ம வந்து கறி மீன் இதெல்லாமே சாப்பிடவே வேணாம். That we have to go for plant based meats. So that is one of the major food research here. அது மாதிரி உங்களோட சித்தா இதில் அந்த மாதிரி டெக்ஸ்சரோட அந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டோட ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் you can just commercialize as the plant based proteins or the novel food sources also. And here the clean label and natural ingredients, because the reduction of artificial additives. So எல்லாமே they are preferring natural. So natural colors, natural preservation, இது எல்லாமே. So this is one of the current research here. And of course the salt and sugar reduction technology. Actually FSSAI there is a scheme that is Eat Right. Maybe your campus also can apply for that. Eat Right campus அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அதில் வந்து less sugar, less salt, இந்த மாதிரி ஒரு சில க்ரைட்டீரியாவோட. ஸோ வி கேன் ஜஸ்ட் அதே மாதிரி உங்களுடைய கேன்டீன்ஸ், மெஷஸ், ஹாஸ்டல்ஸ் இதிலெல்லாம் எப்படி பண்ணலான்னா they will just give the guidelines. So you can do it. Another thing is functional foods and nutraceuticals, what we have just discussed till now. Another thing is AI, IoT and blockchain in food technology. That is AI componentla enganna predicting spoilage, improving quality control, that is sensor based studies. So that is there. Even in packaging, everything it has been incorporated. Another thing is 3D footprinting. So இதெல்லாம் ஒரு structural modifications காக வந்திருக்கிற ஒரு trend.
Another thing is waste reduction and upscaling. That is, நம்ம என்னென்ன resourcesலாம் நம்ம யூஸ் பண்றோமோ, so it should be what properly utilized. So the waste to be and here. So you people have to think in that way also. And the biofortification or fortified foods. If I said right, biofortification in the sense field level நம்ம பண்ணலாம். இப்போ agri related நம்ம அவங்க கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டு கூட அவங்க plant growth itself we can just add the nutrients into it. So that is biofortification. So once the produce I've just taken from the land in the sense like we can add something into it for food processing, that is fortified foods. So that you can do. And the food safety and novel preservation technologies you can plan our future foods, that is space food research also. It is there in the current trend research, that is compact nutrient dense long shelf life meals. நீங்க யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா பசங்களா? அதாவது இப்போ நம்ம ஸ்பேஸ்ல எல்லாம் போறவங்களுக்குலாம் அவங்க எப்படி அவங்க ஃபுட்ஸ் எடுத்துட்டு போறாங்கங்கிற ரிசர்ச்லாம் அது மாதிரி யாராவது ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஹெர்ப்ஸ் ரிலேட்டடாவோ மெடிசனல் பிளான்ஸ் ரிலேட்டடாவோ இது வரைக்கும் ஃபுட்ஸ் யாருமே கொண்டு போயிருப்பாங்களா என்ன? யூஸ் அதே மாதிரி ஆல்கே பேஸ்டு ஃபுட்ஸ், அதே மாதிரி மரைன் பேஸ்டு ஃபுட்ஸ், இது எல்லாமே கரண்ட் ரிசர்ச் தான் ஒரு ஃபுட்ல. And the vertical farming and hydroponics, I said, it's a controlled environment, that is soil-less farming system. Full on the tannila nutrient solution layer vandu we can grow. So adu mari further ungalku theriyununa please look into this. I'll just give the slides also, maybe you can just get explored. So what are the funding agencies? Na idanal varaikum na padichitenpa. I'm just going to do the research in food. DST, DBT, ICMR, CSIR, ICAR, ANRF, BIRAC, FSSAI, அவங்களுமே ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க அந்த FSSAI and Atal Niti Ayog, Ministry of Ayush, NMPB and NABARD. இவங்க எல்லாருமே they are giving funds for doing food research. அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் பார்த்தீங்கன்னா Food and Agriculture Organization, Bill and Melinda Gates Foundation, Global Alliance for Improved Nutrition, இது எல்லாமே உங்க ரிசர்ச்க்குமே you can use it. Not only food I'm saying, you can just use it for your. So these are some of the challenges, guys. That is nothing but the balancing the traditional Sidha principles with modern food safety regulations. So that is one of the challenge that we have to do it. இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல கஷாயம் நான் வந்து என்னால 2 நாள் தான் வைக்க முடியும். I mean 2 நாளா மணி நேரமா 3 hours, sorry 3 hoursலயே அது வீணா போயிடும். So we have to break our head like how can we? எல்லாமே இப்போ ஒரு மாடர்னைஸ்ட் வேர்ல்ட். இப்போ என்கிட்ட நீங்க கஷாயம் காலையில நீங்க இது மாதிரி காய்ச்சி குடிங்கன்னு சொன்னா எனக்கு சத்தியமா டைம் இருக்காது. ஸோ நம்ம வில் பி ஜஸ்ட் ரன்னிங். ஸோ ஆன் த கோல நம்மளால என்ன ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் கையில கொடுக்குமோ அதுதான் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் லைஃப் நவ். How many of you are using packed foods? வீட்டில் பண்றீங்களா இல்லையா? யாருமே சாப்பிட மாட்டீங்களா? என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸு? சப்பாத்தி, நூடுல்ஸா? சரி, நான் சொல்றது பேக்டு ஃபுட்டாவே. இப்போ சப்பாத்தி, பரோட்டா, இடியாப்பம் இப்பெல்லாமே இருக்குல்ல மார்க்கெட்ல, அதையும் வாங்கி சாப்பிட்றீங்கல்ல. எந்த நம்பிக்கையில? See, I'm not negative towards it. ஸோ அந்த மாதிரி ரிசர்ச் அதுக்கு பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். பிகாஸ் அந்த ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து அந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி they proved. Otherwise FSSAI won't give any certification process, right? அதுதான் I wanted to just emphasize. Nothing negative, okay? And the scientific validation, of course, the generating, robust scientific evidences. இதெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்தாலுமே நம்மளோட டார்கெட் குரூப் அவங்க அதை யூஸ் பண்ணலன்னா நமக்கு அது பெரிய அடிதான். ஏன்னா many industries are not interested in taking this forward because very sensitive. இப்போ நான் ஃபைட்டோகெமிக்கல்ஸ் வச்சு நான் இதெல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட இன்லைன் ப்ராசஸ்லேயே வரணும். அது வரலன்னா they won't take it forward. So that is also one of the challenges that we have to face it based on this. So finally, facilities at Anna University. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிருந்தீங்க போட்டிருக்கேன். These many equipments that we are having here in Anna University, anything you can just explore and you can come for the consultation work, anything. இப்போ நீங்க பண்ற research work also you can come and implement. The student exchange program as I already mentioned.
So these many things are available in the thing. Inge irukku. And the food 3D printer modakondu ungalku ennalala neenga structural modifications you can just do with your products na kuda you can just do here. So these are the equipments that we are having. And our area of research, that is G&D's lab, and maybe avangalum or and slide la avanga solluvanga. I'll one by one I'll just read out. One is micronutrient production using probiotics, guys. That is probiotics, prebiotics, idu ella research that we are doing. Hope you all are aware of probiotics. Theriyuma? Enadu? Probiotics na? It's a gut microflora, that is probiotics. And the microflora nalla valaranona adukku thevayana food kuduthona adukku per prebiotics. Idu rendu combine panni we can create our own food that we can consume. In the sense it will just enhance the microbial gut flora, microbial flora in the gut. And the development of paraprobiotics also, that is also one of the factor. And complementation of indigenous rice to enhance anti-diabetic activity, because one student is working with black rice. So another thing is adopting various strategies to improve iron bioavailability, because ungaloda traditional herbs eduthite adula iron rich appdi namu padikrom. And the iron rich, if you are just going to add with the food components, how to create a food in the sense like one student she is working with that. Another thing is musculoskeletal disorder treatment. So she is working with sesame and adula and specific and the compound eduthu she is working with this MSDs. Another immunomodulation with objective sensory evaluation, that is immunomodulation is in the whatever the herbs that what you are preparing for your formulations, and the herb individually we are just doing. So adoda drying kinetics edna agum, adu kinetics பண்ணும்போது அதோட nutrient effect என்ன ஆகும்ங்கற மாதிரி we are doing research. That is one of the factor. Another thing is formulation of therapeutic foods for malnourished children. And the thing is functional foods for cognitive potential enhancement. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பக்கோப்பா முனேரி பிராமி நெய், ரைட்? அது அந்த வேலை தான் செய்தா அப்படி நம்ம ஒரு ஆத்தென்டிகேட் பண்றதுக்கு நம்ம சென்சார் ஸ்டடீஸாவும் we can plan for it, and we'll just create the functional foods based on that component. So these are some of the works that we are doing. Apart from that, we are working with the food packaging, and of course we are working with sensors studies too. So these are some of the functional food products what we have created here in our lab. It is yet for commercialization, and we are waiting for the industry to come and go for this presentation too. இதுல நீங்க உங்க ரிலேட்டடாவும் இதுல பாத்தீங்கன்னா the micronutrient fortified biscuits, அதென்ன முடக்கத்தான் அதை பேஸ் பண்ணி we created this cookies and biscuits. அதே மாதிரி நன்னாரி infused cookies, இந்த மாதிரி இதெல்லாமே so we are doing, and we wanted to authenticate it. இது உண்மையா அந்த வேலை செய்தாங்கற மாதிரி bioavailability research also we are doing it in our lab. And thanks for your attention. இப்போ நம்ம வந்து நீங்க கை தட்டிட்டீங்க. No questions at all? Lena, okay. Now the students ஒரு 10 minutes முடிச்சதுக்கு அப்புறம் can we have a discussion? அப்படியே கிளம்பி போயிடுவீங்க தானே உண்மையா? I guess so, guys. Thanks for your patient listening, and we'll have the interactive session later. Okay? Thank you. MS by research with me, and now she's doing her PhD and she's to complete. Thank you, ma'am, for the introduction. So 40 slides முடிஞ்சிச்சு. I'll keep it short. நான் பேசுறது கேக்குது இல்ல? நீங்க பேசுறது countries tend to have Indonesia, Japan மாதிரி. அது வந்து fermented soybean cake. The next one is sourdough bread. இதுவும் it is one of the trending recipes in social media now. புளிச்ச மாவுல bread பண்றாங்க, not just the fermented one. ஆயுர்வேதம் அரிஷ்டம் வந்து சித்தால இருக்குன்னு சொன்னாங்க, அரிஷ்டா தான் ஆயுர்வேதான்னு சொன்னாங்க. ஆயுர்வேதாவா உங்களுக்கு தெரியாது?
சரி, அப்போ அசவம், அசவம், வாட் இஸ் அசவம்? சத்தமாமா, சத்தமாக சொல்லுங்க மேம். அசவம் என்னதுன்னு சொல்லுங்க. Okay, so the next one is kanji that we have in the domestic level itself. குழம்பு வந்து நீங்கள் அந்த வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களா, அந்த தேற்றான் கொட்டை அதை வச்சு பண்ணுற ரெசிபி போல். பட் யூஸ்வலி தேற்றான் கொட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுற வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன் சிஸ்டம்ஸுமே வந்து ஃபர்மெண்டேஷனோட அவுட்புட்டாக தான் ஸ்டடி போயிட்டுருக்கு. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபர்மெண்டட் ஹெர்பல் வைன்ஸ், நெல்லிக்காய் மை. இதெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா? இல்லை. ஸோ ப்ளீஸ் லுக் இன் டு திஸ். இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து யூ ஹவ் காட் ப்ரோபயோட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பதங்கம். இதுவும் எனக்கு என்னன்னு தெரியல. மோஸ்ட்லி திஸ் ஹஸ் பீன் யூஸ்டு வித் யுனானி பீப்புள் ஆல்சோ. பதங்கம் வந்து யுனானி பீப்புளும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இட் இஸ் ஃபர்மெண்டட் ஆஷ். So I want people who can work with padangam. That seems to be more into the point of research. In our ashla we don't mostly have molecules that can be fermented. Ash fermentation eppdinu engalukku theriyala. So we are interested in working. People who are interested can come forward. We can have a discussion. Sorry. The next one is what we have already discussed. ஒரு probiotic சாப்பிட்டா என்னென்ன நடக்கும்? It is better bioavailability of your nutrients. Probiotic benefits இருக்கு. Then you have increased potency. So probiotic இல்லாமல் எடுத்துக்கும் போது இருக்க potency of your medicine, it increases when you have a probiotic, good gut microbiome, and then it is also detoxification. So what other health challenges you have? It is mostly strain specific. So எனக்கு லாக்டோபெசிலஸ் சாப்பிட்டா நல்லது, கட் பாக்டீரியா தெரியும். ஆனால் எந்த லாக்டோபெசிலஸ் சாப்பிட்ணும்? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? Any idea on what lactobacillus is to be consumed to attain good microbiome? So that is one part where probiotics சாப்பிடலாம், ஆனால் என்ன சாப்பிடணும் தெரியலங்கிறதுல இருக்க சேலஞ்ச். ஸோ we look into this in a commercialization point of view. ஸோ இப்போ ஒரு சொசைட்டின்னு எடுத்துக்கிற பட்சத்தில் you have 4 different points. The first one is your scientist. Scientists are who say that what you can eat, what you cannot eat. At least we get to go back and question what we have been eating when someone says they are a science person and releases a video. So that is how we have been operating now. Adukaduthu you have your consumers, which is all of us together. The next one is your regulators. Inge dhaan vandu nammaloda IMD, FSSAI, FDI எல்லாரும் இங்கே தான் வராங்க. அதுக்கப்புறம் you have your industries. These people are the manufacturers. ஸோ இவங்களுக்குலாம் என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அட்ரெஸ் பண்ணுற பட்சத்தில் தான் a single product is going to be a success. ஸோ இங்கே நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது, the regulators is supposed to safeguard your consumers from misinformation. Scientists, as doctors, you will also come under scientist category, and this will be where you will have to give information that are reliable and correct. கன்சியூமர்ஸாக அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா, நீங்கள் ஒரு கிளைம் வைக்கிறீங்க, தட் கிளைம் இஸ் வேலிட், அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு வேணும். அதுக்கப்புறம் அது வேலிடான கிளைமாக இருக்க பட்சத்தில் அவங்க அதை சாப்பிட்லாமா வேணாமா டிசைட் பண்ணுறது அவங்களோட இஷ்டம். வாட் இண்டஸ்ட்ரி வாண்ட்ஸ், ஆஸ் மேம் செட், அவங்க கொடுக்குற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வேணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் சான்சஸ் ஆஃப் மிஸ்ஹேப் வந்து கம்மியாக இருக்கும் போது they will be very interested in investing. That is what industries want. So these are the possible points where you can and we can work together. The first இதெல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எத்தனை பேர் வந்து ப்ரோபயோட்டிக் டேப்லெட்ஸ் பார்க்குறீங்க? இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், குட் பக்னு இப்போ ஒரு புது பிராண்ட் ஒன்று வந்திருக்கு. நோ பிராண்ட் என்டார்ஸ்மெண்ட், பட் நவ் தோஸ் ஆர் தி ஃப்ரெஷ் கம்பெனிஸ் கெட்டிங் இன் டு த மார்க்கெட். என்னென்னா, யூ ஹாவ் அ சாக்கெட் தட் ஹஸ் காட் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ், ப்ரீபயோட்டிக்ஸ். நைட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே தண்ணியில் கலந்து குடிச்சிட்டிங்கன்னா போதும். டெய்லி தயிர் சாப்பிட வேணாம், இட்லி சாப்பிட வேணாம். That is going to aid your digestion. And they have got products that claims for weight reduction பண்ணி தரும்னு சொல்கிறாங்க.
தென் ப்ளோட்டிங் கம்மி பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. தென் தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் டார்கெட்டட் டெலிவரி ஆல்சோ. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் கேன் ஒர்க் வித் த சித்தா பீப்புள். நீங்கள் சொல்லலாம் இந்த ட்ரக்கோடு எங்களுக்கு சேர்த்து கொடுக்கும்போது இது பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா வீல் ஒர்க் ஆன் த ரிசர்ச் பார்ட். ஓகே, ஸோ இதில் புதுசாக இருக்கிறது வந்து த கட் பிரெயின் ஆக்சிஸ் இன்டர்வென்ஷன்ஸ், சைக்கோபயோட்டிக்ஸ். இப்போ நம்ம 4 terms ஆஃப் பயோட்டிக்ஸ் பார்த்துட்டோம். வாட் இஸ் திஸ் சைக்கோபயோட்டிக்ஸ்? This is the most innovative part that has been under research, where they say நீங்கள் கட்டில் என்ன பாக்டீரியா வச்சுருக்கீங்களோ அது வந்து உங்களோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து கிளினிக்கலாக இப்போ பெரிய லெவலில் போய்கிட்டு இருக்கு. இஃப் வி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் தென் வி கேன் ஒர்க் ஆன் திஸ் ஆல்சோ. And one mode of action is where the psychobiotics will release neuroactive substances. இந்த neuroactive substances வந்து நியூரான்ஸோட ஆக்டிவேஷனுக்கு பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியும் ஸ்டடீஸ் இருக்குது. ஸோ we can look பர்டிகுலர் ப்ரொப்போர்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுக்கறது. ஸோ தட் இஸ் பர்சனலைஸ்ட் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ். ஸோ பியாண்ட் கட் ஹெல்த் இது வந்து ஹியூமன்ஸ்க்குன்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம். இது இல்லாமல் வேறு என்ன பண்ண முடியும் ப்ரோபயோட்டிக்ஸை வச்சு அப்படின்னா, யூ ஹாவ் ஸ்கின் கேர் அண்ட் அனிமல் ஹெல்த். நம்மளுக்கு இருக்க அதே பெனிஃபிட்ஸ் அனிமல்ஸ்க்கும் இருக்குது. அண்ட் மோர் தேன் தட் தேர் இஸ் ஒன் அதர் திங் வித் ஹோமியோபதி வேர் தே யூஸ் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ஃபார் பிளான்ட் ஹெல்த் ஆல்சோ. Okay, then the next one is it is one of an eco-friendly production technique. நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக போகிற பட்சத்துலையும் you can create a circular economy. அதுதான் இங்கே இருக்க பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஸோ how do we bridge this tradition and innovation point is we'll have to have a synergy. Only when there is a need it can be addressed. ஸோ நீட் இல்லாத இடத்துல நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை டெவலப் பண்ணி யூஸ் கிடையாது. we have 1001 millet based products. எத்தனை பேர் அதை வாங்கி சாப்பிட்றோம்? அப்போ நம்மளுக்கு மில்லட் வேண்டாமா? வேணும். வேணுங்கிறதுனால தானே they are selling it for hundreds and thousands. But that particular need is not being satisfied by our product. இந்த சினர்ஜியை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் when we are trying to bridge tradition with innovation. And how can this be achieved? It is by research, innovation and awareness. So thank you. I would like to thank my guide, Dr. Nandini Devi, and the director, National Institute of Sidhha, for their opportunity, and the students for your patience. Have you got any questions? Any questions? Thank you. My work is mostly based on probiotics. So, ma'am ஒரு introduction கொடுத்தாங்க. What probiotics and prebiotics is? ஸோ என்ன ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ப்ரீபயோட்டிக்ஸ்னு அவங்க சொன்னதில் என்ன புரிஞ்சுதுன்னு சொல்லுங்கள். மை ஒர்க் இஸ் நாட் ரிசர்ச். வீல் ஒன்லி லுக் இன் டு த வென்யூஸ் வேர் வீ கேன் ஒர்க் டுகெதர். அவ்வளோதான். ஸோ வீல் ட்ரை டு கீப் இட் as short as possible. இப்போ சொன்னீங்கன்னா வீல் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக். என்ன புரிஞ்சுது ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்? குட் பாக்டீரியா. அப்புறம் சத்தமாக சொல்லுங்கடா. சொல்லுங்க. குட் பாக்டீரியா, அப்புறம் கட் ஹெல்த். ஸோ நீங்கள் சித்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை, கட் வந்து ஹெல்த்தியாக இருந்தால் அடுத்து என்ன நடக்கும்? நீங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுறீங்க, ஆனால் எனக்கு தான் கேட்க மாட்டேங்குது. எஸ்,
So what happens when your gut is healthy? Digestion நல்லா இருக்கும். Digestion நல்லா இருந்தா absorption நல்லா இருக்கும். Absorptionக்கும் healthy individualக்கும் நடுவுல இருக்க ஸ்டெப் என்னது? Absorption நல்லா இருக்கு, digestion நல்லா இருக்கு, so absorption நல்லா இருக்கு. Now you will have to get a healthy individual who has got good absorption. இதுக்கு நடுவுல இருக்க ஸ்டெப் என்னது? Absorb on a nutrition, அதோட targeted point போய் ரீச் பண்ணணும். கரெக்டா? ஸோ இந்த phase of study இருக்குல்ல, irrespective of what nutrition it is, if you have good bacteria in your gut, அந்த transportation வந்து இது facilitate பண்ணும். Okay? So whatever we have, the preconceived knowledge, whatever research knowledge that we have as to date, அதை வந்து advance பண்ணுற மாதிரி this particular study, this particular venture is helping us. என்ன நியூட்ரிஷனாக இருந்தாலும் அதோட டிரான்ஸ்போர்ட் மெக்கானிசம் அப்சார்ப்ஷனில் வந்து பெருசாக ஹெல்ப் பண்ணுறது இட் இஸ் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ். ஸோ ப்ரோபயோட்டிக்ஸோட சேர்த்து வி ஹேட் another term ப்ரீபயோட்டிக்ஸ். அது என்னது? உங்களுக்கு மைக்ரோபயாலஜி இருக்குல்ல, பிடிக்குமா? பிடிக்கும். So prebiotics is what your probiotics feed on. Probiotics எதை சாப்பிடுதோ அதை நம்ம ப்ரீபயோட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு தேவையான சாப்பாடு கொடுத்தோன்னா probiotics is going to live or not, ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இன்வேசிவ் பாக்டீரியாவோட கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். your health will be disrupted. People in the last row, கேக்குதா நான் பேசுறது? So we'll move on. என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? தோசை, அப்புறம் டோக்லா, யாரு கிம்ச்சி? சூப்பர். ரியலி ஃபார் பீப்புள் அவுட் சைட் ஃபுட், நீங்கள் வந்து ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட் இஸ் ஃப்ரம் இன்ஸ்டாகிராம் ஆர் ஃபேஸ்புக், but it is very good that you have explored other food items also outside our set. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன தெரியுது? பழைய சோறு கஞ்சி, அப்புறம் பாயசமா? இல்லம்மா பாயசம் இல்லை. all these are fermented foods. ஸோ இதில் எதுலெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பர் பாக்டீரியா இருக்கும், எதுலெல்லாம் ப்ராப்பர் பாக்டீரியா இருக்காது? தோசால இருக்கா? நாம் தான் அது தோசைக்கல்ல போட்டு தேய்ச்சிடுறோமே. இருக்கா? இருக்குமா? இருக்காது. ஸோ அப்போ அது ஃபர்மெண்டட் ஃபுட், அது சாப்பிட்டா உடம்பு. Good afternoon, everyone. This is Shweta. I'm doing my research in the treatment of musculoskeletal disorders using sesame seeds. So, you're all aware of how Siddha is one of the most prominently and predominantly practiced traditional medicine in South India. So, musculoskeletal disorder, it's very as common as knee pain, joint pain, lower back pain, which all of us get. So at this age, a lot of us ignore those symptoms that is given out by us body, thinking it's just as normal as any, inflammatory pain. But as age progresses, it worsens, the intensity deepens, and you develop something called as arthritis or osteoporosis and many other, intense musculoskeletal disorders. Statistically, if you look at the statistical data, Indians alone are affected by musculoskeletal, young Indians like you, like me, 23.6% of them in India alone are affected by musculoskeletal disorders. Traditional medicines, multiple traditional medicines, be it Siddha, Ayurveda, multiple medicinal systems, multiple different types of plants like Azima tetracantha or Ricinus communis, Sesamum indicum. I'm sorry, I don't know the Tamil words of Azima tetracantha and Ricinus communis.
But sesame seeds எல்லாம் வந்து நிறைய வந்து they use for the treatment of musculoskeletal disorder. Now for my research have taken sesame seeds because it's most commonly used in our South Indian cooking. All of these, have you ever wondered why we use plants in the treatment of many diseases or disorders? That's because all these plants will have chemicals that are basically beneficial for your health, which in turn are called bioactive compounds. I apologize for my Tamil because I don't know what bioactives are called in Tamil. So like sesame seeds will have bioactive compounds like sesamin, sesamol, sesamolin, which will have anti-inflammatory or anti-cancer or hypocholesterolic activities, which in turn is helping in treating your disorders. Yeah, so like carrots have carotenoids. Now carotenoids are bioactive compounds, which is basically vitamin A, which in turn is helping in your night blindness. Yeah, so when you're carrying out research in your Siddha, in Siddha, the biggest question always has been, I am using this plant to treat my disorder or even disease, but how am I going to validate it? To validate my treatment, you need to know what is in my plant which is actually helping me in treating that disorder. Yeah, and for you to actually go at that molecular level, you need to understand what is the molecule that you're interested in, what do you want to extract out of it, because only when you have the molecule or the compound in your hand, you can study more about the compound. When you study more about the compound, you will know if it has these activities or not, and if it's efficiently helping me in treating a disorder. So because I am in the pursuit of validating my musculoskeletal disorder treatment by sesame seeds, I had to extract a couple of bioactive compounds from my sesame seeds. So I will talk about a couple of emerging extraction technologies, which I'm not sure if you're aware of or not. I'll still go ahead and talk. So the first one is ultrasound assisted extraction technology. Ultrasound abdina, any sound wave. See, all humans vandu enna capable na, we can only hear somewhere between 20 to 120 hertz. But ultrasounds odia wave frequency vandu will be somewhere will be above 20 kilohertz. So enna nadakuna, you'll have an ultrasound chamber. On the chamber you any plant material that you want to extract your compound of interest from, you will either dissolve it in your solvent. So usually in the madri extraction technologies we use polar solvents, and majorly food component, any like neenga kodukra medicines la, most of it going to be consumption medicines, right? So if it goes inside your mouth, you might as well use solvents for extraction that is food grade. So usually in the madri extraction technologies we prefer using water. So what happens, water is taken as your solvent, you dissolve your plant material, whatever your plant material is of your interest, and you pass ultrasound wave frequency. Now because it's such a high frequency, what happens is when it passes simple with water as my solvent of interest. So it creates cavitation bubbles. Now when you keep giving the frequency for a longer period of time, what happens? These cavitation bubbles will expand. Now they expand, collide with the adjacent bubbles. Pakkathula bubbles could collide and they'll burst. When they burst, what happens? And the air, the air is released. Because of that, there's a microjet that's created. Now this microjet sends shock waves to your plant material, which is dissolved in your solvent. Now because there is a shock wave, your plant cell wall ruptures. Once your plant cell wall is ruptured, your plant or your cell wall, which is basically protecting your cell contents inside, is broken down. Once it is broken down, all of your compounds are released into the solvent. So once it's released, you extracted the compound which you wanted. Then you can take it for further analysis. So one technology is ultrasound.
just basically use ultrasound waves which are higher than 20 kilohertz. Yeah, and the second one is microwave assisted. So we all know microwaves are electromagnetic radiation type basically. It has both electric field and it has magnetic field. Now again, in microwave assisted extraction for a chamber. So in this chamber, when you are passing your microwave, and the same like your solvent will be water, you will have your plant material dissolved in it. So when you are passing your microwaves, what happens is this microwave will have electric field, it will have electricity. So what happens is when it passes through water, which is a polar solvent, so polar molecule, right? And the electricity will start oscillating because it's interacting with the water molecule. Now because the electricity is oscillating meaning it is not stable. It's not stably traveling. It's oscillating from point A to point B. If the oscillate agumbodhu, in basic language, it's just dance out of from point A to point B. So, it's when it's oscillating, water molecule any water molecule, number basic, you don't even have to be an engineer for this. You will know water has a molecule, right? Hydrogen molecule, 2 hydrogen molecules and 1 oxygen molecule. So every molecule will have a positive charge and a negative charge. Yes? And because it has a positive charge and a negative charge, it has dipole moment. You've read about it in physics in 12th standard or 11th standard. Yeah. So what happens in the electricity field when the microwaves oscillate water molecule enna nadakkum appadina adoda dipole moment electricity or oscillation kuda align aganondradhukaga it will keep moving back and forth so that it is in tune with your oscillating electric field. Now because these two movements are happening, there is a lot of friction that's created, and every time there is a friction, there is heat produced. Now this phenomena is called dipole rotation. Now when you are using microwave assisted extraction, the plant cell wall is broken down by the heat which is produced by this dipole rotation. And again the same concept where your cell contents are released, you take it out and you take it for further analysis. And the third one is a very exciting one, supercritical fluid extraction. All of us know supercritical state is where your compound or your molecule, basically any of your carbon dioxide, oxygen, any of it is in a state where it coexists between liquid, solid and gas. It's a very technological term. So supercritical fluid extraction usually carbon dioxide solvent. So the carbon dioxide temperature 31 degrees Celsius atomic pressure 75 atom pressure. இது ரெண்டுல தான் யூசுவலி அந்த சேம்பர்ல வச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த டெம்பரேச்சர் அண்ட் பிரஷர் கண்டிஷன்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா your carbon dioxide will be in two phases. It will act both as gas and it will act as a liquid. That is the speciality of supercritical state. Your any of your anything carbon dioxide, oxygen, nitrogen, anything in a supercritical state will behave both as solids and gases predominantly. Sometimes even as solids also they can behave. So enna nadakkum appadina in the chamber la you have your plant material. They will pass carbon dioxide which is at the temperature 31 degrees Celsius and 75 atom pressure in its supercritical state. In the state lab, because it behaves both like gas and like liquid, it will have very high solubility and it will have high diffusivity. Diffusivity meaning it can enter your plant material very easily. So once it enters your plant materials, it dissolves all of your bioactive compounds in carbon dioxide in itself and it leaches out. So once it's out of the chamber, you remove carbon dioxide, you will get all of your bioactive materials. Then the fourth one is, this is a very common one, enzyme assisted. Now, as food technologists, we work with a lot of enzymes. You might have read about enzymes. Basically, pretty much all of your proteins are enzymes. Enzymes basically either catalyze your reaction, means speed up your reaction, chemical reaction, or they help in cleavage or bond formation. So all of your plant materials, the cell wall is usually made up of what? Either pectin, cellulose,
or a combination of protein. So you use multiple enzymes like pectinases or proteases or cellulases in your experiment or in your research. You clean the plant and all of your plant materials is leached, your bioactive compounds is leached out, which you can take for further analysis. And the last one, I am not reading out any of what are the plants used or advantages, disadvantages, because this is very clear. You can understand what are plants you can use, like ultrasound is used for sesame seeds for all the polyphenols. All these emerging technologies, advantages that they use less of your heat energy, so that pretty much all of your heat sensitive compounds are saved. But one very big drawback of all these emerging technologies is that on a higher scale level, like on a larger scale level, they are expensive to set up. So that's the biggest drawback. And all of, you can read through like what are these used, advantages, disadvantages. The fifth one is pulsed electric field. Very similar to microwave, this also, you use electrical energy. So in very, very short time, like 2 seconds to 3 seconds, you send in your electric field. You will have electric field. You send in for like 2 to 3 seconds and remove it. So you do it multiple times. What happens? On the plant material, like plant cell wall, small pores are created. Now because these small pores are created, the permeability of bioactive compounds becomes easier. So you can remove your bioactive compounds, take it out and go take for further analysis. These are the 5 that I wanted to concentrate on. I am working on, this is how your extraction chambers of, that's ultrasound assisted extraction, that's how the microwave would look. And this is supercritical fluid. Enzyme chamber is basically you use enzymes, and then pulsed electric field. I am working on infrared because, see, infrared is basically in electromagnetic spectrum, again, it falls somewhere between UV. UV, like, you use funny experiments like UV. Again, they're all spectrums. So IR radiation banana, it basically takes out sources from heat or fire. Now, ரொம்ப சின்ன timeல you pass heat energy, your molecules are excited to the vibration state, and because of this, your plant cell wall softens because there is high temperature, and it dissolves all of your bioactive compounds. You again get your bioactive compounds in your hand. All of these you do because you, at the end of the day, you need your bioactive components to do further analysis and check whether your treatment is actually going in the right direction or not. So I would like to conclude this by saying, once you've gotten your bioactive compound, you can further do analysis by doing molecular docking studies. Again, something which is very technical, or you can go further by doing cell line studies, animal studies, and the bioactive compounds. If you are allowed to do animal studies, you can inject in the animal, basically mice, and see how it is reacting in certain concentrations and conditions. So you can further see how it is responding to your treatment. By that you come to a conclusion that yes, the plant material which is being used for the treatment according to traditional medicine textbooks is right. So that's how you validate. Yeah, thank you. Hi, I'm Anupriya, research scholar under Dr. G. Nandini Devi. So first, எல்லாரும் attentive-ஆ இருக்கீங்களா? எப்போ உங்களுக்கு like college timing முடியுது? ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு. அப்ப நாங்க உங்களோட டைம் எக்ஸ்ட்ரா வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி, okay, let me keep it very short, okay? I won't take much of your time. So snacks time இருக்கும்ல. So my research is actually on anti-diabetic activity using herbs. So in the presentation investigating herbal synergism using Raman spectroscopy and chemometrics. So title கொஞ்சம் complicated-ஆ இருக்கும். Chemometrics, Raman spec உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க chances இருக்கு. Raman spec தெரியுமா? Yes, no. ஏதாச்சும் சொன்னீங்கன்னா நான் proceed பண்ணுவேன். No. You all passed 12th, right? So we read about Sir C.V. Raman, who got Nobel Prize for something in physics. Yeah, for what he got Nobel Prize? For Raman spectroscopy, which was discovered in 1928
and he got Nobel Prize in 1930, the only physician in India to get Nobel Prize till now. Okay, so you should have known about it, but that's okay. So chemometrics is actually a statistical tool, which is actually user friendly if we know to use it. So next slide. Yeah. So this is Raman spectroscopy, actually the instrument in the top right corner. So where we can use our herbs as extracts, maybe aqueous extracts as such. Why we choose Raman spectroscopy is like previously the course scholar said about IR. So IR is also used for the herbal analysis, but Raman is used superior or considered superior over IR because it's actually need a minimal sample preparation. That is as such நீங்க herbs எடுத்துட்டு போய் அதை வச்சிடலாம். உங்களோட எந்த எக்ஸ்ட்ராக்டா இருந்தாலும் சரி, லைக் aqueous extracts இருந்தாலும் சரி, whatever extract நம்மளே எடுத்துட்டு போய் வைக்கலாம். ஸோ அதனால தான் வந்து அது வந்து மினிமல் சாம்பிள் ப்ரிப்பரேஷன் ஆர் நான் டெஸ்டட்னு சொல்றோம். அண்ட் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பண்ண கோடிங்ஸ் லைக் MATLABல அது மாதிரி பண்ணிட்டு we had taken up plots. So actually இது வந்து என்னோட work. So என்னோட work வந்து anti-diabetic activity incorporating two herbs, which I got to know from the ma'am working here. That is, one is Siddha regulator, that is avare, and second one is Siddha. So இந்த ரெண்டு herbs வந்து எப்படி synergistic-ஆ இருக்கும்ன்றது எனக்கு தெரியாது, அவங்க சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. But to prove it that it has synergism, அது வந்து we got to know through Raman spectroscopy interplaying with the chemometrics. So how is that? So we can see இங்க தெரியுதா peaks, இங்கேயும் லைக் முன்னாடியும் இந்த 399 இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து polyphenols அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ my bioactive is catechol, so which falls under polyphenols. ஸோ இது ரெண்டும் synergistic-ஆ இருக்கு, அதுதான் antibiotic activity-யோட metabolic pathway-ல work on ஆகுது அப்படின்னு we came to know. ஸோ அது வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் வந்து chemometrics-ல. How அப்படின்றத நான் இன்னொன்று சொல்வேன். ஸோ இந்த வந்து செகண்ட் கேஸ் ஸ்டடி விச் இஸ் ட்ரிஃபெல்லா. நீங்கள் காமனாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ட்ரிஃபெல்லா. ஸோ கடுக்காய், நெல்லி, தாண்டிக்காய். ஸோ இது மூணுத்துலேயுமே வந்து பீக்ஸ் இங்கே இருந்திருக்கும். 3000s பீக்ஸ் வந்து கம்பைன் ஆகி கிளஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் வி சே ஆஸ் அ பயோஆக்டிவ் விச் கிவ்ஸ் immunomodulatory effects. ஸோ இதெல்லாம் வந்து I'm like just rushing it up because we have 2 more presentations. If you have any doubts, you can ask me. I will be very happy to guide you and help you out. So chemometrics is actually a statistical tool, and we had applied MATLAB codings in this, and we have a data of this. So இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைக் திஸ் இஸ் செனாரியோட ஆவாரை அண்ட் சீந்தில். ஸோ இதோட ஹீட் மேப் வந்து merge ஆகுது. ஸோ ஹீட் மேப் merge ஆகிறதுனால வந்து we can say that these two herbs have a synergistic effect rather than an antagonistic effect. Like synergistic effect na these two can combine அந்த மாதிரி whatever உங்களோட மெடிசன்ஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா. ஸோ ஒரு ஒன்லைனராக இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நான் சொல்லணும்னா any herbs like maybe you are a doctor, so உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த herbs combine பண்ணக்கூடாதுன்னு as a commoner or as a technologist எனக்கு தெரியாது. So if we take a random of 8 herbs actually we collected. So 8 herbs we did Raman and we applied chemometrics. அதுக்கப்புறம் we had a overlay of herbal spectral data and chemometric data. So இதை வச்சுட்டு we can say like whether it's a synergistic, we can combine it or not. So actually this is my presentation, and this is like we can see the clusters. So it's like not a manipulated data, this is the data we got. So which proves that it's the combination of these two herbs can work. So I just rushed it up, so if you have any questions you can ask it. Actually, it's not antagonistic. I'm saying like, exactly. Okay. Maybe we can take Bacopa. Bacopa is like for a cognitive enhancement technique. Okay. So if the phytochemicals are not matching, if we say we took for Senna auriculata, so we can see that only the mapping is matching for Senna and Tinospora slightly with Phyllanthus emblica, like amla. So it's proving that amla can also be consumed by a person who's having diabetic.
So whereas Bacopa is not matching with the heat maps of these 3 herbs. So Bacopa can't be consumed by a patient who's having diabetic. So it's like not recommended. We are just matching with the phytochemicals, ma'am. That is the bioactives. So in case of Senna or Tinospora, we have a arabinogalactan polysaccharide which is matching, as well as catechin, a polyphenol which is matching. So we are actually regulating the phytochemical with the metabolic pathway. That is whether it is highest amylose inhibition or reduces the blood sugar or whatever it is. Say if it's not matching, it's antagonistic, but I'm saying like it's more synergistic. I'm not claiming it to be antagonistic. It's like we can use these drugs for a particular disease or whatever. Yeah, thank you. Hi, good evening. I'm Vijay Shri. First, I'd like to thank my guide Nandini ma'am and the director Senthil sir for this opportunity. So today we'll be looking into an emerging technique, 3D printing technology. So here we'll be also looking at how it can be integrated with traditional plants. So first, what is 3D printing? So it is an emerging technique that actually manufactures food layer by layer. So it creates a 3-dimensional product. So here what happens is we use CAD software, which is like C++ integrated software that is used to create intricate designs. So otherwise we will be able to formulate complicated designs that are normally very difficult to do it by any other common person. So அதை பண்ணிட்டு will be able to print the food product into a plate. So here, if you can see, this is a 3D printer. You have a nozzle through which the feed will flow, and then it will be forming layers. So here, how we can design this complicated structure? நம்ம கையால பண்றதுக்கு difficult-ஆ இருக்கிறது எல்லாமே will be able to do it with 3D printing technology. So here, why 3D printing technology is another question. So நம்ம நிறைய கைப்படாம robotic process-ஆ இருக்கிறதுனால we'll be having lesser contamination. So contamination less-ஆ இருந்தா உங்களுக்கு என்ன benefit இருக்கும்னா you have better shelf life and production on demand. உங்களுக்கு எப்ப தேவையோ அப்ப மட்டுமே நம்ம produce பண்ணிக்கலாம். You don't have to produce in bulk and then store it. Instead இது வந்து it will be more efficient to prevent food wastage and complicated designs. So நம்ம எல்லாருமே வந்து கையில டிசைன் பண்றோம் அப்படின்னா it cannot be replicated for thousands or lakhs of designs இல்லை. So for that we need to precisely manufacturing வந்து பண்றதுக்கு this is one of the useful technique. And personalized nutrition, as ma'am said, like நமக்கு என்ன தேவையோ individualக்கு it will keep varying இல்லையா. So if one person is deficient with zinc, அவங்களுக்கு வந்து அதை மட்டுமே fortify பண்ணி will be able to give them food. Another person, if they are deficient with some other mineral or micronutrient, other fortify பண்ணி will be able to give them personalized nutrition. And consumer acceptance வந்து will be very high. நார்மலா ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து நம்ம கொடுக்கிறதுக்கும் different shape or size or colors அந்த மாதிரி மாத்தி நம்ம கொடுக்கிறதுக்கும் there's a lot of difference. So அதை வச்சு we'll be having better consumer acceptance and as I said, high accuracy and efficiency. Like robotic processக்கும் ஒரு manual-ஆ பண்றதுக்கும் there's a lot of difference in terms of accuracy. So these are the types of 3D printing. So the first one is we will be using a screw that will extrude the product on the print bed. And the second one is using a syringe. Normally நம்ம வந்து எப்படி injectionலாம் போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் they'll be using the plunger to extrude the food material. And in the third one, air use பண்ணுவாங்க. இதுவும் அதே மாதிரி pressure தான், but here they are using air, compressed air. So on the fourth one, here we'll be using same like the syringe base, but here to make the product like நம்ம இப்போ அதை print பண்ணோன்னா it should be stable for the next structure to form on it. அதுக்காக we'll be using infrared lamps or CO2 lasers. Okay. So first is எப்படி நம்ம design பண்றோம்னா we will be choosing the ingredients. So அதை பார்த்துட்டு we'll have to see if the material is printable as such or not. For example, நம்ம chocolate print பண்றோம்னா it is printable because it has a lot of sugar and starch. And இப்போ நீங்க வந்து other materials like நம்ம apple puree or something else we are going to print na it's not printable.
because it won't stay stable when you print. So it requires a lot of additives to be added, like hydrocolloids, to make it stable. So அது வந்து printable-ஆ இல்லையான்னு பார்த்துட்டு we'll have to go for some pre-processing techniques. And then after that, we'll have to design the recipe. எல்லா ingredients-ம் நம்ம optimize பண்ணணும் based on sensory and printability. So அதுக்கப்புறமா அந்த feed அந்த nozzle வழியா is it passing அப்படின்றத we'll have to finalize. So if it is going to pass, then you will get the 3D printed product, and then post process பண்ணிட்டு we'll have the final product. So we have a lot of things to optimize. First one is the rheology. அது வந்து flowable-ஆ இருக்கணும். So rheology is the ability to flow of any material, right? So அது flow ஆகிறத பொறுத்து தான் it will go down. And nozzle speed, nozzle diameter, height, இது எல்லாமே we'll have to optimize to get the desired shape. And application இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னா, first in space foods. So the astronauts we are using because like I said earlier, it has lesser contamination. So அதனால for space-ல நமக்கு அதை சாப்பிடணும் அப்படின்னா it should be stable for over years, right? So அதுக்கு வந்து it's very useful. And non-conventional meat அப்படின்னு சொன்னா like plant-based products, நம்ம அது வந்து appealing-ஆ இருக்காது. So what we are doing is we are making it similar to that of animal meat, and then it will be processed. So meals for elderly, people who cannot chew or people with swallowing disorders like dysphagia, it will be very useful if you are going to 3D print the meals. And fortified food, like I said, personalized nutrition and the mari will be able to fortify the particular product, traditional medicine or any other additive like vitamins into the feed, and then we'll be able to print it. So here traditional plants la idha eppadi nama integrate pandrona, 3D printing, it does not involve any heat process throughout the process. So what happens is we will not be losing any heat sensitive material, and this can be tailor made for individuals, like I said, personalized nutrition. And finally the product is very appealing. So what are the disadvantages nu pata? First is high cost. So the initial cost of setting up a 3D printer is very high, and process optimization வந்து ஒரு ரெசிபிக்கு பண்ண மாதிரி இன்னொரு ரெசிபிக்கு பண்ண முடியாது. So it keeps varying. So we'll have to look into the optimization of the process, and then an inclusion of additives. So food additives போடுறப்போ sometimes health conscious consumers, they tend to not use the product இல்லையா, organic green label அப்படிலாம் சொல்லிட்டு they might not use. So அதெல்லாமே it is disadvantage. So this is actually my work. Here we'll be looking it as quickly as possible. So first we have done a pre-treatment process for the feed. Inga we have used marine based protein, that is seaweeds, and then it has been 3D printed. Eppdina nozzle diameter, speed and particle size has been optimized, and then this has been achieved. So finally, after achieving the product, post treatment processes have been done. So first the nozzle diameter 3 mm vachappo I didn't get the product, but 1.5 and mari when I reduced I was able to get it. And then speed optimize பண்றப்போ 50% of speed rate la I was able to achieve a proper structure. So this is the final product, and then I was post treated. So treat பண்றப்போ microwave dry பண்ணிட்டு it was rehydrated, which retained the structure, whereas freeze dried and clay dried product it is not retain the structure. So adoda hardness and springiness was compared using texture analyzer. So it was soya and chicken, they were taken as control. So adu eppadi na enoda formulated product, how it is resembling high protein products like soya and chicken, it was studied. So pathingana freeze dried and microwave, they have more or less similar values to chicken, and steam cooked and tray dried product, they have more or less similar values to soya. So we have actually achieved a similar texture profile using plant-based, marine plant-based protein. So that's it. Thank you. Post the anacyclus pyrethrm, and we did some literature review as well. We came to know that it has proven anti-inflammatory activity and antimicrobial activity, but its antimicrobial activity against Streptococcus pyogenes was not explored. So first we started with also identifying the sugar. We wanted to make it sugar free, so we were looking for options, and we came up with isomalt. It is a sugar alcohol.
which means it does not confer any calories to you when you eat that. And then stevia, because isomalt is only 50% as sweet as sugar. So we wanted to improve its sweetness, and so we came up with stevia. Stevia is another low-calorie, non-nutritive sweetener from stevia leaves. So the workflow was, initially we dried and ground the root, then we extracted it, formulated the lozenges, and then we characterized. So the first one was particle size determination, to know what would be the size of the particle for extraction. Then we did two methods of extraction. One was microwave extraction and decoction extraction. Based on the phenolic and DPPH, that is antioxidant activity, we identified the microwave extraction at 720 watts to be the perfect combination for extraction. Then we went for some antibacterial activity test where we identified that it had pretty much good antibacterial activity against Streptococcus pyogenes, which was quite comparable to azithromycin, which is a very well-known antimicrobial drug. Then we went to identify the minimum inhibitory concentration, that is how much concentration per lozenge we have to maintain so that we will get that activity. So we did that and we identified 2.5 mg as the optimum concentration. So then we went for formulation. We tried 3 ratios because we wanted to optimize isomalt and honey. We also added honey because honey is known to improve the bioavailability of the active compounds present in anacyclus. So we optimized by doing 3 formulations. Then we went to evaluate it sensorially. This is a 9-point hedonic scales radar chart wherein we compared the appearance, texture, flavor, mouthfeel and the overall acceptability for the 3 formulated samples. We found that 80-20 blend of isomalt and honey gave the best texture and appearance and taste. So then we went for proximate analysis. This is the usual one which we do for any food product. We look for the moisture, ash, fat and the sugar. Since it's a sweet product, we went for total sugar and reducing sugar, which was totally contributed by honey, not by isomalt. Then we did some physical analysis. Generally you do for tablets, right? Friability, then hygroscopicity, thickness, hardness and weight per lozenge. And that was a small project which we did in our lab. And this project we believe is going to have a good commercial viability. Because one point is it is refined sugar free, and second it has proven antimicrobial activity against Streptococcus. So if you have any doubts you can ask. Thank you.